എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹായ്. ആദ്യം എനിക്ക് അഭിലാഷ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1:30 മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 1:30 മണിക്ക് എല്ലാവരും സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ സ്പിരിറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡൽഹിയിലേന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ലക്ഷറിയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. ഞാൻ മിക്കവാറും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ബ്രെവിറ്റി എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ടുഡേ ഐ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. എത്ര പറ്റുമോ വി വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് മലയാളം. ആരെങ്കിലും വി ഹാവ് എ ഓപ്പൺ ഫോറം ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ദ സെമിനാർ. It's not going to be long, 30-35 minutes ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. But after the seminar is over, then we can, open it up to all of you. I would love to, actually നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കിയാലും നല്ലതാണ്. First I want to just start by thanking Abhilash, MR Narayan ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു മെമ്മറിയിൽ എന്നെ ആലോചിച്ച് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം മെയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ I was like, really they want to invite me. So thanks for giving me this honor, because അവരൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടുഗദർ വി ഓ ഇറ്റ് ടു ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ദ കോളേജ്, ടു MR Narayan Group's family, to all of you for having brought me here. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് I would just like to spend 10-15 seconds in silence thinking of all those people who have contributed in the fight for justice. നാളെ ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ്. In spite of however complicated these human beings are, ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം, നമ്മളുടെ ഇക്വാലിറ്റിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് ഗാന്ധിജി, ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് നാരായൺ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഹു സ്പീക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും. So I just want you to take 10-15 seconds, just close your eyes and think about these people. Another conversation and topic is about വളരെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. 7 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആണ് ഇവിടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ചർച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന കഥകളില്ല. യു ഗോൺ ടു ഹിയർ മൈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി ഇൻ ദിസ് ജേർണി. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് വെരി it's just a very personal observation as a person who has enjoyed being in cinema, and I hope to continue enjoying being in cinema and making opportunities for anybody who wants to be in this. I'm going to be talking about the experiences I as a woman have faced and what I'm doing about it, what other women around me are doing about it in the industry, and most importantly, as students who are going to come into the film industry and into other workspaces, what all of you should and can do about it. അപ്പോൾ മിക്കവരും പ്രിൻസിപ്പൽ സർ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സിനിമ. പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഫീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് റിപ്ലിക്കബിൾ ടു ദോസ് പ്ലേസസ്, ടു ദോസ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് സോ ഐ ഹോപ്പ് this will be very useful for anybody, whether you're interested in cinema or not. Tomorrow സിനിമ കാണുന്നതൊന്നും പിന്നെ സിനിമയിലെ വരുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ മറ്റ് മേഖലയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വിച്ച് വിൽ മാറ്റർ ടു യു. തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഗെയിം. ഗെയിമിന്റെ പേര് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ആണ്. സോ കൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് 4 volunteers, 2 boys, 2 girls. എല്ലാം ഞാൻ മാത്രമില്ല, ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് 4 volunteers, 2 girls, 2 boys. Awesome. Hi, come. Thank you. Big hands to them. So it's a small game. ഞാനൊരു 30 നിമിഷം സംസാരിക്കും. You can take time out.
spend time and then come back. So game is very simple. Break into two groups. Perindana, Abhi, Abhinav, Asin, Advait, Reem. Thank you so much. So they're going to be broken into two groups. You can take 30-35 minutes. After you can end the seminar, you can see it afterwards sometime. So all you have to do this. Ningal identify cheyina gender. You identify yourself as a boy, male. What do you as a normal anu? You identify yourself as a man, as a boy. Ningal engilana identify cheyunnathu. Boy, okay. So ningal gender. Game is very simple. നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ജെൻഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അസീൻ. ഇഫ് യു വെർ എ ഗേൾ, നിങ്ങൾ അസീൻ ആയാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഫ് യു വെർ അസീൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൺവെൻഷണൽ റോളും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൺവെൻഷണൽ റോളും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. സോ ടേക്ക് 30-35 minutes. You can discuss. When you come back, you just need to share. No judgments. Yeah, you just have to share. You do this? Great. Thank you. Mobile ഒന്നും നോക്കണ്ടേ? മൊബൈൽ നോക്കണ്ട. Thank you. So I'll start with a very personal story. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി കുറിച്ച് എവിടെയും സംസാരിക്കാറില്ല. I don't know if everybody can see the photograph. On the left is my photograph as a child to growing up as a girl. In my family, there's my elder brother, my father who was in the army, Pinna Amma, and of course myself. Amma was a school teacher most of her time. Nyan actually Porannu Valarnathu is a very, very liberal family. Appo nyan Valarumbo endeyum ende chetinte oru vyathyasam undayirilla. Actually, I never understood the definition of what being boy, what being girl was. I used to wear what my brother used to wear. He never wore what I wear, unfortunately. But so this is how I grew up. If my brother did horse riding, Nyanam horse riding padichittunde. So there was absolutely no understanding of this difference between boy and girl. Adyam Pravesham, I think when I realized I was a female, was around my 11th or 12th grade. Ipo aa samayathilana aa kattakalathiലാണ്. I was just growing up. ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, very petite. അത്ര ഒരു I was not very huge and all. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ I may look like a 6 foot and all that, but actually I was very small. So it was I think civil day or whatever. I was wearing a tight t-shirt. Appo there was a male teacher. It's a very, very painful memory, but I will still share it because it was at the same time a very, very confidence giving memory. And I'm very proud for being my parents' children that way. So there was a teacher, male teacher, who looked at my t-shirt literally on my chest, and I was not even grown up, and he stared at me for about 1 minute until I actually started feeling very uncomfortable. And then he said, "You cannot wear a tight t-shirt." He pointed at my chest and said that, "And get your mother tomorrow." So what happened is that it's the first time I realized I had a female body. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ, ആൾമോസ്റ്റ് വെരി ഇൻവേഡഡ്. And I started crying and I told Amma what happened because I did not even know this was a problem. Yeah. So I went and told Amma what happened, and my Amma, being what she was, she wore the same t-shirt, came next day to college after the school was over. And she went and said to this particular teacher, "Dare you speak to my daughter about this again?" And athiriye speed la enna kinetic hondala kondu poyadanu. And that was the first time my mother reinstated this, that there is nothing which you cannot do, which you cannot wear, which you cannot represent, or what you cannot do, what you can do. Inna njan vannappo oru teacher parnu, "You've been traveling alone." As an army kid, from very first film of mine, I have traveled alone. And I think I completely owe it to my parents for that. And I'm saying this story not to just share a personal memory, but I'm saying that when I entered into cinema, this is my history. ഞാൻ വളരെ നല്ല പഠിച്ച് വായിച്ച് I had already finished my MBA. I was just 20 when I finished my MBA, but I was already exposed to a lot of privilege and a lot of sense of equality and sense of worth.
എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ പോലെ ഞാൻ ഒരു വലിയ നടിയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും വന്നില്ല. ഐ വാസ് എ ഡാൻസർ, ഐ വാസ് എ തിയേറ്റർ ആക്ടർ, ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സിനിമ ആക്സിഡൻ്റലി ഹാപ്പൻ ടു മീ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഷെയർ വാട്ട് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആസ് എ ആക്ടർ വർക്കിംഗ് ഇൻ സിനിമ. യാ, ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ഐ വർക്ക് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, fascinating actors, fascinating storytellers, writers. Anganathe korreki I have like amazing memories. So what I am going to be sharing about is a general understanding of things which made me stay away from cinema. Ningal ipo പണ്ട് കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, തെക്കൻ തല്ല കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത്. But I took a 7-8 year break and there is a reason for that. And I am going to tell you about that. I'm not trying to invalidate and say that cinema industry le nammal joli cheyan pattilla anganilla. Adu maatrilla idu pariyana mumba I also want to tell you that this is my understanding as an actor. Idu ee cinema meghalile or 30-40 professions undu. Like from cinematography to light to messile work joli cheyna alkare varikkum. There are all kinds of people who work. So I'm not talking about their experience, a very personal experience as an actor. Yeah. I don't know how many people can see the slide, but ആദ്യത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ men are more competent and more important. സിനിമയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് I was working in GE Capital. Cinematic, if I had grown, like for instance, ഒരു നടിയായിട്ട് മാറിയാൽ you're on the top of the hierarchy. Yeah? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റു മേഖലയിൽ നമ്മൾ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ if you're the CEO, nobody will say the male CEO is more important than the female CEO. Undavam, sadhyadayundu, but a CEO is a CEO. But when you are on a film set, as a female actor, you're always made to feel, idu yarum parayulla, narrated, but you're made to feel that the man is more competent. Woman is here because fame comes accidentally, oru cheriya short period of time, adu kazhinjittu ningalude shelf life maarum, then you exit, and then you're a successful actor who basically has no job, who gets get married and then goes on with her life. This is the general perception. You may think that this has changed today, but honestly when women come into the industry, they think that I have only next 7-10 years to work, and that is deeply problematic. One, because if I want to continue in working in films, nammude constitution according to the constitution namukku freedom to work and our opportunity undu. So this idea that you cannot work is silly. Adu maatrilla, as an actor you have stories of all age groups. Njan marikkina variyum till I'm in the deathbed I can actually act. So there is absolutely no requirement of an age limit. So this idea that you are not contributing constantly in spite of the fact that you're actually working very hard, doing the same number of shifts, doing the same amount of work as the man, and the fact that if you want to do more you can't, is an extremely debilitating feeling, because after some time you will be like, okay, national award gitti, state award gitti, ellam gitti, pinne where, what is the progress? Because the economics never works in your favor. So that is the first thing that I have observed, and it is still unfortunately persistent. Hope it changes with some of our things that we bring in. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാം. മിക്കവരും ആൾക്കാർ പറയും, ഓ മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ബാങ്കബിൾ, their films run. But there is also prejudice in this entire idea of economy. For instance, let's just take numbers, okay? Film making is a loss making enterprise. Ellarkum njan parayam. This is not just in Malayalam. Logathil evide nokkiyalum nammal 100 cinema undakiyal, it's only 10% of the films which make money, which means 90% of the films are flops or just about cover money. You make movies because you want to tell a story. The smartness is, if you can make sure you make money within the budget, at least you don't lose money. Which means if 90% of the films are doing badly or just about recovering, then what is the reason of giving only male stories prominence? Then we should make all kinds of stories, because economically anyway it's a loss making enterprise. Now out of the 10% of the films which do well, maybe about 1%, ഒരു 6-7 പടങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ ലെഡ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ ഡൈവേഴ്സ് സ്റ്റോറീസ്. ആ 6-7 പടങ്ങളിലെ മിക്കവരും 3 to 4 films not only break even, they also earn money. Okay, they may not be 100 crores, but they still make money, which means 60% of the women-led stories are still making money. So the question therefore is, what is this idea of a bankable male star?
It was a very interesting conversation. Anushka Sharma ഒരു Bollywood നടിയുണ്ട്. I'm sure a lot of people will know. When she was doing Band Baja Bharat, this was an interview after that, she was cast opposite Ranveer Singh. Ranveer Singh's ആദ്യത്തെ പടമായിരുന്നു. So in an interview she said, ഇതിനു മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ 3 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം റബ്നെ ബനാ ദി ജോഡി വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് വിത്ത് ഷാറുഖ് ഖാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത്. രൺവീർ സിംഗിന് ഇത് ആദ്യത്തെ പടമാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഓൺ രൺവീർ സിംഗ്, ഇസ് ടു സേ ഹൗ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. യാ, പക്ഷേ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ സ്വീറ്റ് റൂം കിട്ടുന്നത് രൺവീർ സിംഗിനെയാണ്, സാധാരണ റൂം കിട്ടുന്നത് അനുഷ്ക ശർമ്മനാണ്. So this, there is this inherent differentiation of making to say that you are a lesser person. And that really makes you feel if you're not going to grow anymore, especially for a hard ranking professional like me, എനിക്കറിയാം ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റിൽ പോയാൽ I can become a CEO, I can become XYZ, so why should I continue earning less, doing lesser, achieving lesser, and feeling lesser, more importantly. The second thing is, you should enjoy playing subservient roles. Our stories have never said, നമ്മളുടെ കഥകൾ ആരും പറയുന്നില്ല. It is not because, as I said, not because it's not doing box office numbers, but because the prime character has to be the male character. And I feel like that's deeply problematic, because after some time, how long do you do the same kind of roles, right? What is the repercussion of all this? Is the idea that you as a female are dispensable on set. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു നടിയായിട്ടാണ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഐ സീ വാട്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ് ഇൻ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, നമ്മളുടെ WCCയിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഒരു 7-8 ട്രേഡ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് അബൌട്ട് 30 ട്രേഡ്സ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമ്മളിത് ആലോചിക്കാം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ എം സേയിങ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ മീഡിയ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് SITയും നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റും അതൊക്കെയാണ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, but that is the final repercussion of the fact that you're treated as dispensable. And these toilets, where you stay, how you're treated, where you go, നമ്മൾ ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു കൺസെന്റ് എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. And that's because you're like dispensable. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല സെറ്റിൽ. You are made to feel that. So your ability to negotiate your right also becomes lesser. And if I have felt this as a main lead actor who's well educated, who knows how to articulate, just think of a person who is there on a set, ഒരു മെസ്സിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ആലോചിച്ചു. I am actually thinking that it's not just an issue of women. Actually, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന സ്റ്റഡി, ഹേമ കമ്മിറ്റി സ്റ്റഡി, is just about issues of women in cinema. പക്ഷേ if we actually started looking at all the issues of women, I'm sure these power struggles exist there also. So why is it that such a creatively progressive industry, not just Malayalam, but all other film industries, why is it that it should actually have this differentiation and this extreme power? Because ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ പവർ ഹയറാർക്കി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാലല്ലേ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. So that is something which has really bothered me. The last thing which you will see in figures is that women are known, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സോഷ്യലി കൾച്ചറലി we are known as women to gossip and talk a lot. പക്ഷേ സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ we are the ones who speak the less. And നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഓഫ് ദ സെറ്റ് we are considered to be problem makers. I'll give you my own personal example. തമിഴ് സിനിമ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കും എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന വരയ്ക്കും I was not really having any awful experience as such on set. പക്ഷേ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മിരുഗം സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് immediately there was the director slapped me in front of everybody. ആ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And if you search all the media reports, it will say I slapped the director. And nobody questions as to why would I complain about it to the association if I had slapped him. So this is one is the misinformation that when a woman talks about her issue, then the issue is actually with the woman. It's not with the issue at all. Of course, the person got a ban for 6 months. Adu sheriyano sheriyilla adu vera karyana. But after that, I really stopped getting films in Tamil. And it is an actual thing which happened. There is no way to record it. Till then, I was getting quite a few. And it's also ironical that I won a state award for that film. Because he said that he slapped me because I was not acting properly. Thirumayala oru sambhavam. But then if I was not acting properly, why slap after the end of the film? So nobody asks these questions. If you ask, there is no space
to address these questions. ഇത് വെറും ഫീമെയിൽ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, because we are far more vulnerable, because we are treated as dispensable. We have seen in Malayalam cinema തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നമ്മളുടെ കുറേ നടന്മാരൊക്കെ they have been banned, and that is not a good practice for for any of the creative industry, because at the end there has to be a resolution process, ഒരു grievance resolution process ന്റെ ഒരു absence ഉണ്ട്. And I have always felt, at least at the age of 27, when I took a break to go and study abroad in New York University, I was just thinking, ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ is this a systemic thing? I used to always think it's my problem. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ 77 ആവുമ്പോൾ there were production managers and all started ഭയങ്കര പ്രായമായി, you're very old now, you're not capable of doing anything. So I was also in my head saying, oh, this is over, my shelf life is over. Ini njan cinema mari nina. In spite of all the efforts you do to build a brand, become popular, do 60-70 films, earn awards, this is what in my mental makeup also. Adondana njan public administration, I was like, what I have to do in life next. Anganakke parnite, it's not, I regret it. I loved my education in public in NYU, and if not for this, probably I would have not experienced that. But adinda apparathu, did I have, I would have not thought of it if that was not determined to me. So was this experience something which is just personal or systemic? Idinte oru understanding enakku mumbu undarilla. I'm sorry, can somebody help me here? Got it. So let's quickly understand what's equity and justice. വളരെ ഒരു വലിയ വാക്കുകളാണ്. So I'm just going to say this, that anything, very simple language, can we lead an impartial life? When I see you, when I see him, when I see anybody, can I see it with a sense of impartiality, especially in a workplace? And that's how I very simply define equity and justice. So let's see what the research reveals. Okay, there is, fortunately, after the Me Too movement, നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആകെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡേറ്റ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ്, ഹൗ കൻ യു പ്രൊവൈഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? So this is a research which has been done by Ormax. Ormax ഒരു marketing group ആണ്, along with Film Companion, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്തായാലും അറിയില്ല. But they have done this, and they have, apart from studying about 9,000 films over 47 years, in the last 3-4 years they are doing a far more detailed study of 5 to 6 different industries. Adil Malayalam kude undu. If you look at it from an actor's perspective, female actors on an average today have only been mentioned 10 times in a plot. 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഫീമെയിലുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും on an average. ചില സിനിമകൾ which are romantic films and all, you'll see that the female's name is coming more often, compared to men who are mentioned at least 30 times in the same film. Women are mostly missing in the areas of production, direction, cinematography, other technical areas. Malayalam cinema 0% ആയിരുന്നു 2022 in key technical areas. In 2023 it's gone to 4 percentage points. Please understand, 4 percentage points in Parnal, it's about 3-4 people. Yeah, that's the number of female technicians we see on set. In terms of understanding how equitable content making is, adina oru trailer time test nundu. So if you look at that, a woman speaks in a trailer, one woman, when she speaks for a second, a man speaks for 2.7 seconds. So that is the disparity within a trailer itself, which is a short form digestion. 2023 our research prakaram, if you think that we have become very progressive, we're seeing very forward looking series, yes, series do better than films, but as of 2023, according to the same study, portrayal of women's lives have become less complex. Korea gender stereotypes both for men and women have increased, and diversity in content has actually come down. So please don't think this is some kind of pandatha issue onnu illa, ഇപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആയുള്ള നമ്മളുടെ കഥകളുടെ പ്രശ്നമാണത്. If you look at how males and females are introduced currently in today's current cinema, mostly women are looked at as beautiful young girl, daughter of so and so,
heartbroken, stage dancer, not so good looking, compared to men who are honest employees, aspiring somebody, established scientist, secret wing of Indian Army, famous professor. And I'm not just talking about male lead and female lead, I'm also talking about supporting characters. Yeah? And that's how the gender stereotyping also has been increasing. നമ്മൾ സിനിമ എടുത്ത് പേര് പറയാൻ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. Research of 4,000 Wikipedia pages of Hindi films in the last 50 years have revealed that as a police officer, we only see women 10% of the time versus men 90%, which is reinserting the fact that they're seen as the strong, brash people. And as a teacher, probably 50-50. And different things. നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൂവി പോസ്റ്റേഴ്സിൽ യു വിൽ പ്രൊമിനൻ്റ്ലി സീ ആക്ട്രസസ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ട്രസസ് ബീങ് ഫീച്ചേർഡ്. വൈ? Simply because it makes money. And so it really, now I hope you understand that there is actual prejudice in the way we look at and work within our culture, within our work culture. My next question, the next immediate question you'll ask me is, why is this important to me? I'm sitting here. Why is this important to me? I want to tell about a few studies which is outside of cinema, which is trying to show how positive female assertion helps the entire community. Okay, not just women. There was, I don't know if you are aware about JPAL, Jamal Abdul Poverty Action Lab, where the Nobel laureate Esther Duflo had done this research in Birbaum in Jharkhand, I think. And there they had seen that when there is a female sarpanch in the village for 10 years, parents' aspiration for the daughters' aspiration for themselves, educational attainment for girls, and likeliness to marry after 18 has increased. Similarly, in an urban setting, when rural women are getting BPO, outsourcing jobs, parents' investments in daughters, the likeliness to marry after 18, and the likeliness of the daughters wanting a job has also improved. And if you're thinking that this is not relevant in a space where I'm seeing a lot of girls as much as boys, then trust me, the minute you reach 25-26, the very real question, if you saw the recent labor survey, it says that female employment has increased in India. That's only increased for women who are working as in the position of maids or like, you know, part-time jobs. But for full-time jobs, we literally see women employment coming down big time because job roles and family roles start conflicting with each other. It's also important because in Korea, cinema is entertainment, it has no impact in society. That's completely bullshit. I wish they did some studies. I don't know if he did very good job with archery, but after seeing Hunger Games, supposedly 105% increase in female archery happened, and also about 50% in male archery. Similar reports have been reported for Dangal or Amir Khan padam on wrestling. And studies have proved, at least internationally it has proved, that movies affect hobbies, sense of identity and your relationship. It affects who does the household chore in the house, who gets praise for it. There was an implicit association test which is done by Harvard. It was created first in Harvard. And that is basically a test. Nammalde belief system enganeyana inherently, nammalku arinitto allengil arinillangilum, how is it enforced within us? And that said that about 40 million people had, in a gender science IIT, implicit association test, found that women are more strongly associated with liberal arts and men more strongly with science. So this is extremely important because please understand your location as a human being, what you do, how you're seen, and your gender bias pretty much determines what you will end up doing in your life. I mean, I am like a living example of that. Gender bias is as much a male issue as much a woman issue. Adyan Parnal, I think like the idea of the fact that in today's time, in an educated society, in a
educational institution that we are talking about gender bias itself is problematic. Exclusion, gender exclusion, whether it's female or any other gender, race, sexism, casteism, according to me, are irritating, unethical, unwanted things. They are inhuman, and as people who feel, who have empathy, I don't think it's a deep flaw in our culture, and we should not be in any which way part of it or mute to it and create, which stops it from becoming a naturally diverse space. Adu matra illade, from a purely society's perspective, we would all love to live in a safe space. Small aggregations and aggressions and power parities end up showing up how heinous crimes, it leads to heinous crime, whether it's happened in RG car or whatever. It is because the privilege that the guy thinks that he can come in and rape a girl at that point of time in the night comes from a very deeply rooted feeling and understanding that you can actually have the privilege of doing that. Actually, if you look at the HEMA committee report specifically with what happens with junior artists, 35 വയസ്സുകാർക്കും അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. They are not given food to eat. If you do not say yes to a guy in terms of sleeping around with him, then you are given only like half your salary or quarter your salary or maybe no salary. These microaggressions come from a place and understanding of power. It doesn't come because, oh, I want to sexually harass you. Because you believe that you can harass me, whether it is sexual or non-sexual, it's from there. It's that systemic idea that you can do this is where it comes from. Most importantly, I am married to like an amazing guy who is nothing like what I have seen in cinema, and stereotyping men not only dishonors them and robs them also of a healthy workspace. Nammalipo WCC we started making this cinema code of conduct. 80% of our recommendations are gender agnostic. It doesn't matter whether you're a man or a woman or somebody else, you will benefit from this. If you sign a contract, you'll also benefit. If you have a toilet in the set, anybody will benefit. There are like supporting actors who are men also, who are old, who come for one day shoot and go back. Avarkum adu labikkum. So it's not that it only benefits women, it also benefits men. There are only about 20% of recommendations which actually bridge the gap between this gender diversity. So what should be done? I don't know how many of you, I'm going to quickly pass through this because our understanding of WCC is what you see in cinema, what you see in media. This is what I have been doing since the time WCC started. And Nammalde vision, HEMA committee report, it's basically to change and make this place an equal place where everybody can come and work and everybody has an equal opportunity. Pinne ningalde kazhivu aayittu ningal evdekilum munnottu poyal adu vera karyam. But at least in terms of a platform, it should be something which has equal access. Some of the quick things, I'm not going to get into details, but I'm definitely, because isn't a Korean misunderstanding as to who WCC is, what they do, Korean misunderstanding in the media it is. So there are 3, 4, 5, 6 functions that we do. One is to listen, where we basically are a credible support platform that women can reach out to be heard. So apart nammalde membership matram oru 30 പേര് ഉണ്ടാവും. But adinde apparathu over the last 5-6 years we've actually had a lot of women reach out to us on emails, both who are working in cinema and outside. So we become like it's just a place where you can be heard. Ende kude Mirigamle nadanna sambhavam po aaru undarnilla. There was no support system where we could go and speak. So that was one thing. The second thing is speak, which is hold campaigns, festivals, workshops. Idinte Korea sambhavam ningal nokittunde, whether Chalachitra Academy le Reema cheyda karyam allengil many other things. But some of the things get unnoticed. Like for instance, we have done an online campaign on cyber harassment. So there is a lot of ways in which we make sure people speak up and kind of address issues which they may not even know is an issue. Also a support mechanism, creating a she space which provides access to professional, legal and counseling support. But this is something which has been an aspiration for all of us, which we can give to women. We do it on a very piecemeal basis, but anganathe or structured reethile nammal cheyidilla. Mikkavarum ipo ee SIT la vanna aalkarum pettana ee Me Too la vannappo aalkarum avarkum pettana oru legal advice vendiyappo we act like a sounding board, but it is as an outsider, not as an active participant. We give a hand holding support. Idu nammal manasilakiyade 2017 la nammala
കൂടെ ഉള്ള ആളുടെ ഇൻസിഡന്റ് നടന്നപ്പോൾ we realized how important it is to have someone who can just tell you that, hey, what do I do? Apart from that, build, license and grow. We've been working with government, Korea ningal കാണാത്ത Korea media ile കാണാത്ത Korea സംഭവം, which is like working with associations. Of course, എൻ്റെ association, actors association ന്റെ കൂടെ അത്രയും constructive ഇല്ലെങ്കിലും we have been working a lot with government, with associations, with very kind of people to try, and a lot of non-governmental organizations and even the media to kind of understand and improve the understanding of what gender is. And I'm so proud, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്കോഴ്സും ഇക്വാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കോഴ്സും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിനിമ is not happening anywhere in the country, and I'm so proud of that, thanks to all of us. This is a small thing that I have been doing. I had seen this scroll report which said that women's participation in cinema, in Instagram, is only 20% in India. In rest of the world it's 80%. And upon anike thoniyadu, and the reasoning that was given, it's not scroll, sorry, it was some other web portal, which said that women have no stories to say. That's why in India they don't work. Working population കുറവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നില്ല. I found that to be such a silly thing because women are the foremost storytellers in the house. നമ്മളെ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്തിലേന്ത് like till the time of മരണത്തെ വരെയും women are the ones who are actually telling stories. So whether you don't have to work to tell a story, whether it's a man or a woman or anybody else. So this is a little initiative that is just in the making, where we're saying that if you want to change the storytellers' stories, you have to if you want to change the view of the world, then you have to change the stories and change the storytellers. What you can do, most importantly, don't bite your tongue. Choose to speak up, because ഇത് സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല. If you avoid and ignore microaggressions, you at some point of time are going to suffer because of that, and it will also affect perhaps the choices you make. Spread phylogeny, not misogyny, especially for my brothers. There's no reason to hate women. You can love them. Perhaps you can spend that. I'm at priya.ci@gmail.com. Whoever wants to be part of the change, please feel free to email me. Only serious people interested. I want to call those 4 volunteers up so that they can share their experience. I think there is this beautiful play which has been made by some of your friends. And we'll have a presentation of that and then open it up for open house. Where are our 4 volunteers? Asin? 30 minutes, I more than 30-35 minutes. Come. So let's not judge them, let's just hear what you think, yeah? Come. Petty boy. Wow. Can we